Good evening everyone. Welcome to Spaarkz Academy on Spaarkz Avatar series problem 2 concept session on networks. Yes, good evening Radha, Vijay Lakshmi. Audio video clear irka? Yes, audio video clear irka? Class start பண்ணலாமா? Am I audible? Audio video clear irka? Yes, hi Radha. Thank you. ஆக்சுவலி நேற்று கொஞ்சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால நேற்று கிளாஸ் என்னால் எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால தான் நேற்று உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸ் வந்திருக்காது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹேட் அ சேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதனால தான் ஐ வெரி சாரி. ஆஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மினிட்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஐ எம் வெரி சாரி ஃபார் எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் வந்து மிஸ் ஆனதுக்கு. ஓகே, எஸ், வெரி குட் ஈவினிங் ஷீலா. ஓகே, ஸோ workout sum solve பண்ணியாச்சா? What is the answer for question number 1? .5 seconds. Yes, very good answer Radha. Okay, I hope others try பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, so என்ன கேட்டிருக்காங்க, for the given RL circuit the current I of t for a unit step input voltage. So நான் circuit நான் எப்படி redraw பண்ணிக்கலாமா? So we have a unit step input voltage. So here we have inductor and here we have a resistor, right? So it is unit step. So unit step அப்படின்றப்போ amplitude is going to be 1 volt, right, for t greater than 0. This is 1 Henry and this is 2 ohms current I. Okay, I of t. Okay, ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷனில்? ஸோ கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் ஐ ஆஃப் டி அட் சம் பர்டிகுலர் டி இஸ் ஈக்குவல் லெட் இட் பி t1 ஆர் t0 வாட் எவர் t1. என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க? இட் வில் கிவ் ரைஸ் டு 0.63 which is nothing but 0.63 of your final value. Okay, so first I of t find பண்ணோம். Yes, how to find I of t? So Laplace transform convert பண்ணிக்கிறேன். That is simple. So
u of t, this is becoming 1 by s minus inductor, right? Inductor is s into I1 of s, again minus 2 into resistor nala just I1 of s is equal to 0. So from this, what is I1 of s? So I1 as if s a common edutha, you get s minus 2. Sorry, this is minus right here. Higher potential to lower, s minus, okay? So here you get I1 of s or minus I1 of s common எடுத்தீங்கன்னா you get s plus 2 which is equal to minus 1 by s. So I1 of s becomes 1 by s into s plus 2. Right, by partial fraction find I of t. So a by s plus b by s plus 2. Yes, so what you get? So 1 will be equal to a into s plus 2 plus b into s divided by s into s plus 2 ரெண்டு சைடு இருக்கும், நான் அதை கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ டேரெக்டாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ புட் s is equal to 0. So you get a is equal to 1 by 2. Similarly put s is equal to minus 2. So b will be equal to minus 1 by 2. So I of s expression எப்படி இருக்கும்? நான் 1 by 2 காமனாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா we'll get 1 by s minus 1 by s plus 2. Right? So what is I of t then? Inverse Laplace transform எடுத்தோம் அப்படின்னா I of t becomes 1 by 2 நான் 0.5 எடுத்துக்கிறேன். 0.5 times 1 by s inverse Laplace transform is 1 minus e power minus 2t. Right. So நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? We have to find I of t at a particular time constant t1. இந்த t1 தான் நம்ம find பண்ணணும், which is 0.63 times my final value. Right. So here what is in the general format பார்த்தீங்கன்னா you get I of infinity as 0.5. Okay, so it will be 0.63 into 0.5. Now equate this. So what is I of t? If t is equal to t1, we get 0.5 into 1 minus e power minus 2t1 is equal to, so this is 0.63 into 0.5, you get 0.37. Yes, so this can be written as, simplify பண்ணதுக்கு 0.63 by 2 னு எழுதிக்கலாமா, because 1 by 2 is 0.5. So calculator இல்லாமல் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். So from this just multiply everything inside. So e power minus 2t1 becomes 0.37. So from this, if you are taking is exponential irukku, so take log on both sides, you will get the answer as approximately 0.5 seconds. Okay, so t1 will be equal to 0.1 second. Next question is given that initial value of current is 0, find IL of 0 plus. Okay, so initial value, adhaadu before the switch is closed there is no current, right? So IL of 0 minus என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 0 ampere னு கொடுத்துருக்காங்க initial value. So now switch is closed. As soon as switch is closed, immediate current கேட்டிருக்காங்க. So inductor does not allow sudden change in current. So அப்போ IL of 0 plus என்னவா இருக்கும்? That is nothing but IL of 0 minus. So that is also equal to 0 ampere. So answer is 0 ampere.
next question number இதிலே subdivision இருந்துச்சு இல்லையா. So what is IL of t, that is the current through the inductor as time t tends to infinity. Yes, so as current time t tends to infinity na steady state. So steady state la inductor எப்படி act ஆகும், it is nothing but a short circuit. நமக்கு இங்க ஒரு 5 volt இருக்கும். Okay, so switch வந்து it is closed at t is equal to 0. So after so much of time இல்லையா, so அப்போ இது வந்து switch ஓட position. இங்கே வந்து inductor இருந்திருக்கும். Okay, we have a resistor. So ஒரு resistor then inductor இருந்திருக்கும். So inductor is also short circuited. In steady state with DC excitation, inductor is short circuited as t tends to infinity. So we have to find IL of infinity. This is R, which is 5 ohm. Right? So simple dane. So IL of infinity is nothing but V by I is equal to V by R. So 5 volt by 5 ohms. So your answer should be 1 ampere. For second subdivision, it is 1 ampere. Next, what is the time taken to reach steady state? Yes, so இது வந்து யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஸ்டெடி ஸ்டேட் டைம் கேட்டிருக்காங்க. இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஒரு டைம் கேல்குலேஷன் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு யூஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ கிவன் சர்க்கியூட்டை நான் வந்து லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஸ்டெடி ஸ்டேட், ஸோ 5 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்குது. I have a 5 volt source here. I have an inductor which is 5 Henry. So across this I have a voltage of VL of S domain convert panna VL of S. So this becomes 5S. So voltage நம்ம எப்படி எழுதுவோம், 5 by S. Right? So இப்போ mesh equation எழுதலாம். Let this be IL of S. Okay, I of S, IR of S, IL of S எல்லாமே சேம் தான், ஏன்னா சீரீஸ் கனெக்ஷன் தான். ஸோ நான் கரண்ட் த்ரூ த இண்டக்டரை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதினா எப்படி இருக்கும், 5 by S, ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெசிஸ்டர் அண்ட் எண்ட் அப் ஹியர். ஸோ 5 by S minus 5 into IL of S minus IL of S into 5S. Right, inductor. This is equal to 0. So from this, what is IL of S? So simplify panningna IL of S you get as 1 by S into S plus 1. Okay, so you get A by S plus B by S plus 1. So put S is equal to minus 1, I meaning a partial fraction. So A into S plus 1 plus BS. S into S plus 1. So in the term and in the term cancel ஆயிருக்கும். So 1 is equal to equate பண்ணுவீங்க. Put S is equal to minus 1 or S is equal to 0 first. Let us find A. Put S is equal to 0, you get answer of A as 1. Similarly, put S is equal to minus 1, you get the value of B as minus 1. அப்போ IL of S எப்படி இருக்கும், so IL of S becomes 1 by S minus 1 by S plus 1. So from this IL of T becomes 1 minus e power minus T. Right? So whenever the switch is closed, இல்லையா, வாட் அபவுட் த கரண்ட்? ஸோ நமக்கு ஸ்விட்ச் க்ளோஸில் ஸ்டெடி ஸ்டேட் தான் பார்த்தோம். ஸோ வாட் அபவுட் த இண்டக்டர் கரண்ட்? ஸ்விட்ச் 0ல் ஸ்விட்ச் இஸ் க்ளோஸ்டு இல்லையா, அப்போ சர்க்கியூட் நமக்கு வோல்டேஜோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், வோல்டேஜ் சோர்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஹியர் இங்கே ஸ்விட்ச் இருந்துச்சு, ஸோ இட் இஸ் கனெக்டட். அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த இண்டக்டர் வில் கீப் ஆன் ஸ்டோரிங் சார்ஜஸாக இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ரைட்? ஸோ அப்போ IL of T யோட கிராஃப் ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் வில் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங்.
okay, and after a particular point called as settling time, இப்போ நம்ம அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So after this point it will settle down. Okay, so இந்த கண்டிஷன் இதுதான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம டேரெக்டாக பார்த்துட்டோம், பட் ஆக்சுவல் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் வந்து இதில் தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to find IL of t, steady state time constant இல்லையா, at some t is equal to ts. நான் அந்த steady state time வந்து ts or settling time இதனால் வச்சுக்கலாம். It is nothing but IL of t as t tends to infinity into 99% of steady state எப்போ ரீச் ஆகுதோ. ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் கரண்ட். இதே வோல்டேஜ் கிராஃப் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் 0.1, யூல் பி ஹேவிங் 1%. ஓகே, ஸோ கரண்ட் வச்சு நான் ஃபஸ்ட் நம்ம ஐஎல் ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணியிருக்கனால நான் கரண்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ வித் கரண்ட் அப்படின்றப்போ வி ஆர் டேக்கிங் 99%, ஏன்னா இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் கர்வ். ஓகே, ஸோ ஸ்டெடி ஸ்டேட் டைம் பார்க்குறப்போ இட் இஸ் அ டைம் taken to reach the steady 99% of its final value. இதே இது நம்ம வோல்டேஜ் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் ட்ராப். ஸோ ட்ராப் பார்க்குறப்போ 1% ஆஃப் இனிஷியல் வேல்யூன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் இருக்கு இல்லையா, ஆர்சி. ஸோ அதில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஃபைன். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் தி ஆன்சர், ஹவு டு சால்வ். ஸோ ஐஎல் ஆஃப் டி at t is equal to ts என்ன வரும், 1 minus e power minus ts is equal to IL of t as t tends to infinity. Previous subdivision la 1 ampere நம்ம பார்த்தோம், 5/5 1 ampere. So 1 into 99/100. Okay, this is 99% of final value. So solve பண்ணீங்கன்னா you get the ts value as 4.607, approximately 5 seconds. Okay, so this is the time required. 1 second illa rather 5 seconds varum. Okay, fine. So next subdivision. So next question is find the energy stored on the inductor in steady state. So again E is equal to half Li square. Right, what is the current flowing in steady state? It is 1 ampere. Second subdivision or answer. So 2 into inductance value is 5 into I square. So I in steady state is 1 ampere. So 1 square. So which is equal to 2.5 joule. Okay, energy stored is equal to 2.5 joules. Next question. Okay, given RC circuit. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இனிஷியலா ஸ்டோர் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து 0 வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Find VC of t as t tends to infinity. Right, so in steady state capacitor acts as open circuit. அப்போ சர்க்யூட் எப்படி வரும், ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் as t tends to infinity na switch closed இருக்க போது we have a resistor and here this capacitor is open circuited. This is 5 volt and this is 5 ohm. Right, so what about VC of infinity? Right, so இதுக்கு across தான் VC of infinity இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும், சேம் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இருக்குமா. ஸோ VC of infinity will be equal to 5 volt itself. Okay, simple question. இந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும். at t tends to infinity what happens to the capacitor, what happens to the inductor அந்த மாதிரி. Okay, next. Okay, then what is the energy stored as t tends to infinity?
So what is the formula for energy stored in the capacitor as t tends to infinity? So it is nothing but half cv square, cvc square of t at t tends to infinity, right? In steady state தான் கேட்டிருக்காங்க. So it is half into capacitor value is 1 farad into what is the voltage across the capacitor as t tends to infinity. Subdivision 1 la 5 volt in பார்த்தோம். So it is going to be 5 square. So answer will be 12.5 joules. Okay, I hope it is clear. Next, third subdivision. Find Vc of t as t greater than 0. Okay, so after the switch is closed, what is the value of the voltage stored across the capacitor? Okay, so அதாவது switch close ஆயிருக்கு, it is not 0 plus. Immediately after the switch is closed கேட்கல, அதே மாதிரி steady state கேட்கல, in between after a particular time. Okay, so அப்படின்னா நமக்கு circuit எப்படி இருக்க போகுது? We'll have our voltage source, switch is closed, we have a resistor and we have our capacitor. Okay, so steady state la dhaan capacitor open ஆகும். So here capacitor is storing the charges. Okay, so this is 1 farad, this is 5 ohm, let this be the direction of current, and this is 5 volt. Okay, so let's mind across this we have Vc of t. Now taking Laplace transform, so Laplace transform எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? 5 by s minus 5 into I of s minus capacitor இருக்கனால ஒரு I of s by s. So I of s by s into capacitance value is 1 farad, which is equal to 0. So if you are taking I of s here, you get 1 by s plus 1 by 5. Okay, so what is I of t? I of t becomes e power minus t by 5 ampere, right? இது ஒரு series circuit. அப்பனா whatever the current that is flowing through the resistor, that will be equal to the current flowing through the capacitor, right? So both are equal to e power minus t by 5 ampere. Okay, now கேட்டிருக்கிறது voltage. So what is the formula to find Vc of t? So Vc of t, voltage when it is 1 by c integration of Ic of t dt over the integral 0 to t. Okay, so 1 by c integral 0 to t e power minus t by 5 dt. So integrate பண்ணுங்க, capacitance value is 1. So we can neglect this, 1 by 1 தான் இருக்க போகுது. So Vc of t becomes minus 5 e power minus t by 5 இல்லையா? integrate பண்ணிங்கன்னா e power minus t by 5 divided by 1 by 5 வந்திருக்கும். So அதை இங்கே numeratorக்கு எடுத்திருக்கேன், from 0 to t. So upper limit minus 5 e power minus t by 5 minus lower limit. So e power 0 is going to be 1. So you get minus of minus plus 1 plus 5. இல்லை இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, நமக்கு இங்கே லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கும். So what is Vc of t as t greater than 0? You get 5 common எடுத்தா 1 minus e power minus t by 5. This should be your answer. Vc of t for t greater than 0 is 5 into 1 minus e power minus t by 5. Next, what is the time taken by the capacitor to reach steady state? Okay, so in the question la நம்ம வந்து ரெண்டுமே ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம், right? We know what is I of t as well as Vc of t. Vc of t இருக்கு, Ic of t இருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த ஃபார்முலானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எய்தர் யூ கேன் யூஸ் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரில் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டிஸ்சார்ஜ்.
Okay, in steady state it starts to discharge. So as long as it reaches, this is Ts, 1% of initial value. Okay, if you are considering IC of t, IC of t equation எடுத்தீங்கன்னா substitute 1% of initial value. இல்ல VC of t consider பண்றீங்க அப்படின்னா it is 99% of final value. இண்டக்டருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். Okay, so be careful. So here it will be Ts, this is 99% of final value. ஸோ நீங்கள் எதை எடுத்தாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ நான் ஐசி ஆஃப் டி எடுத்து சால்வ் பண்ணுறேன். நம்ம ஆல்ரெடி 99%க்கு ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஐசி ஆஃப் டி அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஐசி ஆஃப் டி right at t is equal to initial value எடுக்கிறேன். So at t is equal to 0 into 1 by 100, 1%. So it is 1 by 100. So IC of t ஓட equation என்ன பார்த்தோம், e power minus t by 5 பார்த்தோமா. So here t is replaced by ts by 5. Okay, so நான் இங்க இருக்கறத நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். previous results இருக்கு இல்லையா, IC of t இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Okay, இதெல்லாமே linked question. So what is IC of t is equal to 0 times 1% of initial value. This is initial value. Okay, so it is going to be 1 by 100. So what is TS? So solve பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு TS என்ன கிடைக்கும்னா 23.025 seconds. So approximately 23 seconds. This should be your answer. நீங்க VC of t வச்சு 99% of final value substitute பண்ணாலும் you should get the same answer. Okay, so try பண்ணிட்டு கூட சொல்லுங்க if you are getting the same answer or not. That is up to you. Next question is find I of 0 plus. Is what is the answer? யாரும் solve பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, fine. It's a simple question தான் solve பண்ணலாம், no problem. Just try பண்ணுங்க, முடியலன்றது no, it is not a issue, it's not a big deal. So போக போக it will become easier by practicing more questions. So find I of 0 plus. So first வந்து let us see, இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, at t is equal to 0 தான் switch is closing இல்லையா. அப்போ what about at t is equal to 0 minus? அப்போ t is equal to 0 minus ஒரு steady state தானே. switching action takes place only at t is equal to 0. அப்போ t is equal to 0 minus the steady state. So அப்போ inductor என்ன இருக்கணும், short circuit. Wherever you find capacitor it will be open circuit. Correct. அப்போ circuit எப்படி வரும், resistor, you have your voltage source, this is 2 ohm, 30 volt. Here resistor 4 ohm, inductor will be short circuited. இங்க வந்து switches open ல தான் இல்லையா, t is equal to 0 தான் close ஆகுது. And what about this capacitors, these are all open circuited இல்லையா. Correct. So this is voltage across 3 farad. Open circuit இருந்துச்சுன்னா there exists a voltage. Okay, in place of 1 farad capacitor. So அதாவது voltage across 1 farad capacitor அப்படின்னு நான் denote பண்ணிக்கிறேன். Okay, so
we have to find what is IL of 0 minus. Is what is IL of 0 minus? இங்கிட்டு open circuit, so இங்கே கண்டிப்பா current circuit ஆக போகுது. அப்போ இங்கே generate ஆகிற current தான் இங்கே வரப்போகுது. So it is a series circuit. What is IL of 0 minus? It is nothing but 30 divided by simple Ohm's law. V by R, 2 plus 4. So you get 5 ampere. IL of 0 minus equal to 5 ampere. So if current through this is 5 ampere, what is the voltage drop across here? 4 ohm resistor across enna voltage drop agum? 20 volt. I into R, V is equal to I into R, 5 into 4, 20 volt drop irukuma. Now what is the voltage? That is, if this is 20 volt drop, இதை நான் இங்கே நோட் வோல்டேஜாக எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா டேரெக்டாக கிரவுண்டு தான் இல்லையா? ஸோ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் இந்த பிரான்ச்லேயே 20 வோல்ட் தான். அது வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் அப் அகெயின்ஸ்ட் 3 farad கெப்பாசிட்டர் as well as 1 farad கெப்பாசிட்டர் இல்லையா? ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக இருக்கப்போ இங்கே கண்டிப்பாக வோல்டேஜ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே டோட்டலாக 20 வோல்ட்னா இந்த டோட்டல் பிரான்ச்லேயே 20 வோல்ட் தான் இருக்க போகுது. பட் தெர் வில் பி சம் fraction of split up, equal split up ஆயிருக்காது, ஏன்னா different value of capacitors இருக்கு. So what is the value of capacitance, value of voltage stored across the capacitor? 3 farad. Okay, so என்ன கிடைக்கும்? We have voltage across 3 farad capacitor. Voltage division rule apply பண்ணலாமா? So 20 into voltage division rule for capacitor, careful apply பண்ணுங்க, opposite resistance by total resistance. So we get 5 volt. Similarly, what about voltage across 1 farad capacitor? Total voltage into opposite capacitance, which is 3 divided by 3 plus 1. So you get 15 volt. Okay. ஸோ அப்போ சர்க்யூட் இப்போ இது என்ன கண்டிஷன் நம்ம பார்த்தோம்? as t is that is before switching, t is equal to 0 minus நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ இப்போ at t is equal to 0 plus நம்ம கேட்டிருக்கிறது I of 0 plus தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ at t is equal to 0 plus எப்படி இருக்கும்? voltage cannot change instantaneously. So we have a resistor, we have a 30 volts current source, voltage source. So here 4 ohm, right? So at t is equal to 0 plus, so here IL of 0 minus enna kandupicha 5 ampere current is flowing. So this place inductor will be replaced with a current source in series with a short circuit da. So current source la vandu ipo enna current flow agum? 5 ampere. Previously nama 5 IL minus kandupidichirpom. So this will be the current stored in your inductor before the switch is closed. Now circuit ivlo da irundirukum. Inga na drop pannirken pathina idu open circuit. அப்போ இந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஃபர்கெட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஒரு சீரீஸ் சர்க்யூட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வோல்டேஜ் சம் கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங். ஓகே, ஸோ அந்த கரண்ட் தான் நான் இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கேன். இட் இஸ் 5 ampere ஸ்டோர்டு கரண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் 30 volt, திஸ் இஸ் 2 ohm, 4 ohm. அண்ட் இப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 3 கெப்பாசிட்டன்ஸ் 5 volt. ஸோ பொலாரிட்டி பார்த்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் சோர்ஸை. இட் இஸ் 5 volt. Similarly, here we have 15 volt. இல்லையா? voltage across 1 farad capacitor is 15 volt. That's all. So இங்க I of t கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So இதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். I of 0 plus. Yes, how to find? So here what is the voltage drop now? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே voltage drop 20 volt கிடையாது இல்லையா? Now this branch is connected.
அப்போ 5 வோல்ட்டே தான் இங்கேயும் ட்ராப் ஆகும் across this 4 ohm resistor. அப்போ what about the current flowing here? I is equal to V by R. So you'll get 1.25 ampere. Correct? So simple KCL use பண்ணிடலாமா? Current is approaching, so minus 1.25. Current is leaving plus 5. Current is leaving plus I of 0 plus is equal to 0. So what? So simple KCL. So I of 0 plus becomes minus 3.75 ampere should be your answer. எஸ் ட்ரிபிள் இபியில் எனி ஜாப் வேக்கன்சி ஆக்சுவலி இப்போ வரலை. நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம 2019 நம்ம அப்ளை பண்ணது கேன்சல் ஆகிருக்குன்னு மட்டும்தான் வந்திருக்கு. இன்னும் அதை பற்றி எந்த அப்டேட்டும் வரல. மேபி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஆனுவல் பிளானரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஜிஓவே வந்துருச்சு இல்லையா. இபியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இனிமேல் டிரான்சிட் கோடு எல்லாமே டிஎன்பிஎஸ்சியில் தான் ஆட் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேபி டிசம்பர் வந்துருச்சு. So we can expect in the annual planner of TNPSC for more updates on Tangent Co. Okay, yes, actually Radha is correct. Triple E-க்கு separate classes going on. So நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாலே உங்களுக்கு கிளாஸோட லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதையும் கூட செக் பண்ணி நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Is any other doubts in today's session? பட் கண்டிப்பாக வந்து இபியோட வேக்கன்சி இருக்குது, நிறையாவே இருக்குது. ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சோர்ஸஸ்லேருந்து நான் கனெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஏன்னா வேக்கன்சிஸ் இருக்குது, அவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது, அவ்வளோ நீட் இருக்குது. ஸோ வரும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லாக படிங்க. கோர் கண்டிப்பாக வந்து சிலபஸில் இருக்கும். டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு போகுது அப்படின்னா குரூப்போட சிலபஸ் மட்டுமே இருக்கும். குரூப் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி ஸ்கூல் சிலபஸ் இருக்கோ அது மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது. நம்மளோட கோர் பார்ட்டும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கோரை படிங்க. ஆனுவல் பிளானர் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுலாம் நம்ம அப்போ படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இஸ் எனி டவுட்ஸ் இன் டுடேஸ் செஷன்? ஸோ வித் திஸ் வீல் வைண்ட் அப். Okay, yes, thank you aspirants. Thank you Radha, Sheila, Vijay Lakshmi, Dakshinamurthy. Thank you all.